osote onye isi ala Kashim Shettima agbapela South East Vision 2050 iji hazigharịa iji ego achụ ego na mpaghara a. Otu pati African Democratic Congress ADC na ahịchafụ bekee ngalaba nke Enugu eleela ọbịa nyere onye isi oche nke steeti a Stella Chukwuma gosita iwu ndị dị mkpa. Ị ga-anụkwa akụkọ na ndị ma nke ekwe na-akụ ewepụtala usoro bara uru a ga-eji gboo ihe iche aka mgba na ngalaba mmụta. Nwekwara ike isonyela anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Wadịkwara gị na mma onye ma na-echere oge a. Taa bụ Wednesday ahịa nkwọ. Ọka akụkọ bụ m Ikeria ugwu ngwatọ ntị n'ala ka nụrụ akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị nwere ume ịbụ mpaghara kacha bụrụ ọpụrụiche n'ebe o metụtara akụnụba, nọrọkwa ọnọdụ ịbụ onye ndu n'ọnọdụ iji ego achụ ego na azụmahịa n'ala Naịjirịa site n'igosipụta uchu, atụmatụ mmepe na ọrụ doro anya. Chika Ugwu wetara akụkọ na nke a bụ echiche obi ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ọgbakọ mpaghara South East ga-ewe abalị 4 akpọrọ South East Vision 2050 dịka asụrụ ya na bekee, na ọ bụ osote onye isi ala Kashim Shettima gbapere ya bụ ọgbakọ, ma akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Ebumnobi eji ehibe otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ iji hazie ndị nwere otu echiche ka ha sọọ mpi maka ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị, mee ihe ọha na eze ga-agbaso, ma nye ezi ọnọdụ maka ọchịchị onye kwuo uche ya. Maka otu pati ADC, ebe mgbado ụkwụ ya bụ ịkwalite ikpe nkwụmọtọ n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya, iwepụ ụbịam ma kwalite uto akụnụba. Nke a bụ ihe ndị otu a kpebikọtara ọnụ n'oke mmemme eji nabata onye isi oche otu pati ADC Enugu steeti Stella Chukwuma n'Enugu. Grace Wilson Eze ji uju akụkọ a. Ọ bụ oge ọṅụ nyere ndị otu ji aha ADC azọkwa dịka ha nabatara onye isi oche ADC mpaghara nke Enugu. Dịka ọ na-adọ ndị pati ADC aka na ntị, ya bụ nwaada mere ka ndị mmadụ mara na ha dị njikere inye onye ọbụla ọnọdụ ga-eweta ọganihu, n'ihi ka o mere ka ha mara ọdịmkpa ọ dị ha ịchịkọta aka ọnụ iji nweta ihe ha na-achọ n'afọ 2027. Dịka onye odeakwụkwọ nke ADC kpọkụrụ ndị nọ na mpaghara ọdịda anyanwụ ka ha kwudosi ike n'ihi ha dị njikere ịkwalite ụmụ nwanyị, ndị ntorobịa na ndị onweghị ka ọha ha. Dịka na-aga n'iru ịkọwapụta na ha bụ ndị oji aha ADC azọkwa bụ ndị nwere olileanya n'afọ na-abịa abịa, dịka ha na-agbasi mbọ ike ịhụ na ha ga-enweta mmeri. N'Enugu, aha m bụ Grace Chukwuma, onye nta akụkọ. Ọrụ nkụzi ka bụkwa isi sekpụ ntị na mmepe obodo ọbụla, na-ahazi ọdịnihu ndị ndu ma na-ebutekwa uto mmekọrịta na akụnụba. N'ihi nke a, ndị nwere agba na-akpọ oku maka mwegharị aka ọkụ iji kwalite ọrụ nkụzi. Chika Okorie, akụkọ a ga-aka gị mma n'ọnụ. Akwụkwọ bụkwa ihe dị oke mkpa n'iwulite ndụ ndị mmadụ, udo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Agbanyeghị na agụmakwụkwọ n'ala Naịjirịa bụ ihe na-enwe oke nsogbu nke sitere na akwụghị ndị nkụzi ụgwọ ka o kwesịrị, ngwongwo eji akụzi ihe adịrọ na ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ ndị mara nke ekwe na-akụ gbasatara ya bụ ihe gara n'iru si ka akwụkwọ ndị nkụzi ụgwọ, mee ka onye ọbụla jiri asambodo na-egosi na ọ bụ onye nkụzi na ihe ndị ọzọ.
ụfọdụ ndị maara ihe nke ekwe na-akụ gbasatara nkụzi kpọkwara ndị ọzọ oku ka ha leba anya afụ ka gọvanọ Peter Mbah si eme maka ihe gbasatara agụmakwụkwọ na steeti Enugu si otu a mewe ka nke ha ka mma. Ofu onye ọzọ bụ Maazị Enugu gakwa n'iru kpọọ ndị nkụzi oku ka ha na-agụ akwụkwọ ma na-eme ka ihe ha na-akụzi kara mma na ọ bụ ya bụ ụzọ ka mma isi wulite agụmakwụkwọ n'ala Naịjirịa. Dịka ndị Naịjirịa na-agba mbọ ịhụ na awulitere udo na ịtụ ụtọ tọrọ atọ, ndị maara nke ihe na-akụ n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ sịrị ka emee ka ego akwụkwọ kara mma na ga-esi otu a wulitekwa ala Naịjirịa n'ụzọ niile. N'Enugu, abụ m Chika Okorie. Ọ bụ akụkọ Chika ka anyị ji apịacha akụwa nke orista ma tupu mbido egere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Osote onye isi ala Kashim Shettima agbapeela South East Vision 2050 iji hazigharịa iji ego achụ ego na mpaghara South East. Otu pati African Democratic Congress ADC ngalaba nke Enugu eleela ọbịa nyere onye isi oche nke steeti a Stella Chukwuma gosita iwu ndị dị mkpa. Anyị kọkwara gị na ndị ma nke ekwe na-akụ ewepụtala usoro bara uru a ga-eji gboo ihe iche aka mgba na ngalaba mmụta. Onye magara m ntị ọkwa ka ọha m n'ọnụ ma chebirizie Chika Okorie maka ịtapara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ọrụkwa ebe ịnụ. Top stories tonight. Vice President Kashim Shettima declares Southeast Vision 2050 open to reposition investment in the region. African Democratic Congress ADC Enugu State Chapter hosts State Chairman Stella Chukwuma outlines core mandates. Plus, experts proffer workable solutions to resolve challenges in the education sector. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Thanks for joining us on the news at 7. I am Chika Okorie. Now the news in details. The Southeast region has the ability to become the most distinctive economic region and positioned to be leading platform for investment and trade in Nigeria through shared commitment and purpose, institutionalized development and coordinated action. These were the views of stakeholders at a 4-day Southeast Forum titled Southeast Vision 2050. Chika Ugo reports that the Vice President Kashim Shettima declared the forum open. The Southeast Vision 2050 was conceived by the federal government and the Southeast Development Commission to address the challenges of underutilization of the huge economic potentials inherent in the region. The Vice President at the opening assured that the development of the Southeast is part of the administration's agenda, while the Vision 2050 aligns with the renewed hope agenda of sustainable growth. The Southeast matters deeply to this administration, but it's a central pillar of Nigeria's economic future. What we are doing here today is not an exercise in rediscovering potential. That potential is already evident. What matters now is how we organize it. The Southeast Vision is a deliberate intervention which goes beyond producing impressive plan, but also aimed at yielding impact in the region. The theme, charting a shared path to sustainable prosperity for the Southeast, speaks directly to the aspirations of the people to build and pursue a long-term development trajectory.
The establishment of the SCDC represents both recognition of the region's unique infrastructure challenges and confidence in the power of institutions to drive long-term transformation. Through the federal government's establishment of a dedicated Ministry of Regional Development and strengthening regional development commissions, including the Southeast Development Commission, it signals a recognition that Nigeria's development challenge and opportunity will be won or lost in its regions. Governors in the region who promised to uphold collaboration over competition restated their commitment to regional feasibility work, human resource development, and public and private sector partnership for a progressive region. Regional Development Commissions is a strategic signal that development must be territorially inclusive and economically rational. For the Southeast, this is very significant. It is no longer about the glory of individual states and communities, but the destiny of the collective. It is interesting to see that after a long run of missed opportunities, we are now turning our attention to the untapped potential that are found in the region. Ministers, legislators, members of the public and private sector promised their unalloyed cooperation to ensure the fruitful implementation of the vision. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. The purpose of any political party is to organize like-minded people to compete for political power, influence public policy, and provide veritable platform for democratic rule. For the African Democratic Congress, its core mandate is to promote social justice, eliminate poverty, and foster economic growth. This was the unanimous decision of party faithful in a grand reception ceremony of ADC Enugu State Chairman Stella Chukwuma in Enugu. Grace Wilson Eze completes the story. It was indeed an electrifying atmosphere as ADC stalwarts with their supporters stormed Akanu Ibiam International Airport, Enugu, to welcome the party state chairman in grand style. Addressing party members, ADC Enugu State Chairman Stella Chukwu said the party is poised to provide a credible alternative political platform to Nigerians in their search for a modern and egalitarian society. She, however, called for synergy amongst party faithful to actualize the party's dream of taking over government in 2027. ADC is one. ADC cannot be two. We don't have two ADC in Enugu State. We have one. And ADC, no matter what they do, ADC cannot be divided. Yes. ADC remains a solid rock with which we are going to drive the 2027 elections. There's nothing that can divide us. Every antics, anything that anybody is doing, we will overcome them. Amen. The state secretary of the party, Prince Anyanwu, and other stakeholders called on the people of Southeast to embrace ADC, which focuses on empowering women, youths, and the poor masses. So pressure show your capacity. We took the inventory of all the local governments, and I can tell you that 17 of you are here today. For Eze Kingsley, the African Democratic Congress is a party to beat come 2027, given its wide reception, especially at the grassroots. We are here to support our chairman and Mr. and we're going to support whatever that's going on in the ADC and make sure that we achieve a very tangible result during the 2027 general election. We are encouraging some of us who are behind you not to go about it. And I can assure you, Enugu North Electoral Zone, all both members and non-members are behind you. The need for party discipline, internal democracy, and unity has been canvassed as the gateway to the stability and victory of the African Democratic Congress during the 2027 general elections. In Enugu, Grace Wilson Eze, NTA News. Let's pause for a break. The news at 7 returns shortly. National Productivity Order of Merit Award goes
The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the federal government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and basebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lawfish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umuji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lawfish Travel, moving dreams, moving you. And the National Productivity Order of Merit Award goes to the only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the federal government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Glad you said. Moving on, the teaching profession remains the backbone of national development, shaping future leaders and driving socio-economic growth. Based on the foregoing, stakeholders are calling for urgent reforms to enhance the teaching profession. Our correspondent is standing by. Education remains a catalyst for human advancement, economic growth, and societal transformation. While the teaching profession in Nigeria continues to face several challenges such as inadequate remuneration, poor infrastructure, and limited professional development opportunities, stakeholders profile workable solutions. Teaching profession should be made to be TRCN compliance. Another thing is the provision of better infrastructure, facilities, good laboratories, good libraries, well equipped. Supervision department should endeavor to monitor activities of the principals and teachers in schools to ensure that the students are being taught as they ought to. Education analysts emphasize the need for states to borrow a leaf from Enugu state government by inculcating digital and experiential learning in their education sectors to enhance teaching and learning retention. We have heard about the smart green schools, which is building almost in every ward in the states. Very soon it will take off. It's really doing a lot. So I encourage other states to emulate what is going on in our states.
kind of person that is really doing the much he can to bring education, basic education, to the doorstep of every child in the state. Contrary to this, an educationist, Mr. Ernest Joel, observed that most teachers are not prepared to do the work he described as a natural calling due to their inability to read and develop their skills. In Nigeria, we are very, very low in reading. If you don't read, it will be difficult for you to deliver, because out of your content, that's what you're going to deliver. You are a teacher. Why are you depending on 30,000 naira money? I don't want to blame the government. There are too many things teachers can do. As Nigeria continues to pursue sustainable growth, experts maintain that enhancing the teaching profession will improve the quality of education and contribute significantly to national development. In Enugu, Chika Okore, Nta News. The National Examinations Council, NECO, has released results for the 2025 SSCE external examinations, with 85,256 candidates out of 93,330 getting credits and above, representing 91.35%. Registrar, Chief Executive of NECO, Professor Nta Enugu, who announced the result, also revealed that 9,016 candidates were booked for several forms of malpractice. Tauda Mohammed reports. The National Examinations Council NECO SSC External provide an opportunity for candidates who did not make up their papers in internal examinations. 95,160 candidates sat for the examinations out of the 96,979 that registered. 68,166 candidates, representing 71.63%, scored 5 credits and above in English and mathematics. The released results also indicate 82,082 candidates, representing 86.26%, scored 5 credits and above, irrespective of English and mathematics in the 16 subjects examined. The recognition. We have our CBE control room at the headquarters here. So anywhere in the world that we are holding CBE examination, we monitor the conduct of that examination from our control room here. 9,016 candidates were found to have participated in various forms of malpractice, higher than the 6,160 recorded in 2024. 5 supervisors, 2 from the FCT and 1 each from Kanu, Adamawa and Ondo State, were recommended for blacklisting due to aiding and abetting exam malpractice. 4 centers, 2 from Niger, 1 each from Yobe and Kanu states, were found to have been involved in whole center malpractice and were recommended for the recognition. There is also an increase in the number of candidates that registered for the examination. Last year, 84,799 candidates sat for the examination. This year, 95,160 candidates sat for the examination. The results are being released 52 days after the last paper was written and is a milestone for the examinations body in its quest to provide credible assessment and reliable results for Nigerian students. Dauda Mohammed, NTA News. Let's observe a quick commercial break. We'll be right back. Public service announcement. The general public is hereby notified that the examination for recruitment of members of Customary Court of Enugu State for the 2026 to 2029 judicial tenure has been scheduled to take place as follows. Date, Saturday 21st February 2026. Time, 9 a.m. Venue, Customary Court of Appeal Complex, 3-Arm Zone, Independence Layout, Enugu. Note, accreditation starts by 7 a.m. at the venue. Signed, His Worship T.S. Uguja, Deputy Chief Registrar 1, Customary Court of Appeal, Enugu. And that's the size of our bulletin for tonight's news. From me and on behalf of the production crew, it is a pleasant night rest.